Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Ki jai. Namacharya Thakur ki jai. Prem Sagosri. Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swasti Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Kama Kunda Radha Kunda Shri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadab Dham ki jai. Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava jai. Samaveta Go Premanandi. All glories is all Mother. Guru and Guru. Praise Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvasesha Shunyavadi Pasachadesha Chadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swasti Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 9, Verse 19. Kevalātmānubhāvena sva-māyāṁ tri-guṇātmikām saṅkṣobhayan sṛjaty ādau tayā sūtram arindama. Kevala, pure ātma of his own self, anubhāvena, by the potency, sva-māyāṁ, his own energy, three guṇa, modes, ātmikām, composed of, saṅkṣobhayan, agitating, sṛjati, he manifests, ādau, at the time of creation, tayā, with that energy, sūtram, mahat-tattva, distinguished by the power of action, arindama, O subduer of the enemies. Translation: O subduer of the enemies, at the time of creation, the personality of Godhead expands his own transcendental potency in the form of time, and agitating its material energy, maya, composed of the three modes of material nature, he creates the mahat-tattva. Purport: the word kevala means pure and indicates the Lord's kala shakti, or time potency.
It's a transcendental energy non-different from his personal body. The Brahmana addresses King Yadu here as arindama, subduer of enemies. This indicates that although the topic of Maya or illusory creation is being discussed, the king need not worry, because as a staunch devotee of the Lord, he's able to subdue the real enemies of life, namely lust, anger, and greed, which make one a prisoner in Maya's kingdom. The word sūtram indicates the mahat-tattva on which many material creations rest, just as jewels rest on a thread. In the state of pradhan, or material equilibrium, the modes of nature do not interact. In the third canto of Srimad Bhagavatam, Lord Kapila explains in his Sankhya teachings that the Supreme Personality of Godhead agitates the neutral state of nature, and thus creation takes place. The created manifest form of nature in which fruit activities are stimulated is called mahat-tattva, as indicated in this verse. If one tries to renounce the illusory creation of the Lord by taking shelter of impersonal Vedanta philosophy, thus artificially equating the infinite consciousness of the Lord and the infinitesimal consciousness of the conditioned soul, one's analysis will fall far short of reality. The word sva-māyāṁ in this verse indicates that the illusory potency that covers the conditioned souls is always subordinate to the Lord, whose consciousness is infallible and infinite, and who is always a person. Translation: O subduer of enemies, at the time of creation, the personality of Godhead expands his own transcendental potency in the form of time, and agitating his material energy Maya, composed of three modes of nature, he creates the mahat-tattva. So here, as we have many times before, a description of the creation. ஏற்கனவே நாம் பலமுறை பார்த்தது போன்று இங்கு படைப்பை பற்றிய விளக்கம் கூறப்பட்டுள்ளது. So technically there are two aspects of creation called sarga and visarga. படைப்பில் இரண்டு வகையானவை உண்டு, சர்ga, விசர்ga. So this sarga is also described in detail in the third canto. சர்ga எனப்படுவது விலாவரியாக மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we sometimes call this the first creation or the primary creation. இதுவே முதல் படைப்பு அல்லது முக்கியமான படைப்பு என்று கூறுகிறோம். Or we can call it the first stage of creation. அல்லது முதல் கட்ட படைப்பு என்று கூறலாம். So this involves and producing planets or places and bodies for the living entities to live in those places. இரண்டாம் பட்ச படைப்பானது இந்த பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு சரீரங்களையும் இந்த லோகங்களையும் பல்வேறு லோகங்களையும் படைக்க உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. So that secondary creation is done by Brahma. இந்த இரண்டாம் பட்ச படைப்பு என்பது பிரம்மாவினால் செய்யப்படுகிறது. He is usually a jiva, but he has to get special power to create. அவரும் ஒரு ஜீவனே, ஆனால் ஒரு பிரத்யேக சக்தியை பெற வேண்டியுள்ளது இதை படைப்பதற்கு. The primary creation or this first creation is done by the Lord himself. இந்த முதல் கட்டமான படைப்பு என்பது பகவானாலேயே செய்யப்படுகிறது. So the previous verse described this form of Narayana. இந்த முதல் இதற்கு முன் உள்ள ஸ்லோகம் நாராயணனது விவரணங்களை கொடுத்திருந்தது. So this verse talks about through his time energy he agitates prakriti or pradhan made of the three gunas. இந்த பதத்தில் நாராயணன் எவ்வாறு தனது சக்தியை கொண்டு காலசக்தியை கொண்டு பிரதானம் அல்லது மகத்தத்துவம் என்பதை தூண்டுகிறார் என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. So previously it was described that this pradhan or prakriti is in a state of equilibrium. இதற்கு முன்பாக இந்த பிரதான அல்லது சக்தி என்பது மகாசக்தி என்பது ஒரு சமமான நிலையில் இருந்ததை விளக்கப்பட்டுள்ளது. So through the time energy the Lord agitates this prakriti. காலசக்தியை கொண்டு இந்த பிரகிருதியை பகவான் தூண்டி விடுகிறார். That means it's no longer in a state of equilibrium. அதாவது அந்த பிரதானம் என்பது
சமநிலையில் ஒருநிலைப்பட்டு செயலில்லாமல் இருப்பதில்லை. So it is like a pond with peaceful water, that is equilibrium. உதாரணத்திற்கு கலங்கள் இல்லாத ஒரு குளத்தை நாம் ஒப்பிடலாம். And then if a wind comes along, it'll agitate it and we get waves and disturbance. காற்று வீசப்படும் பொழுது அந்த குளத்தில் உள்ள நீர் அலைகள் ஏற்படுவதை நாம் பார்க்கலாம். Or if you throw a stone into that water, then it makes some ripples. அல்லது அந்த குளத்தில் ஒரு கல்லை விட்டெறிந்தால் சுழல்கள் ஏற்படுவதை நாம் காணலாம். So the time energy of the Lord agitates Prakriti in this way. இவ்வாறாக பகவானது காலசக்தி என்பது பிரகிருதியை தூண்டுகிறது. And as long as the Lord does not agitate Prakriti, Prakriti does nothing. பிரகிருதியை பகவான் தூண்டிவிடாத வரை பிரகிருதி சமநிலையில் எதையும் செய்யாமல் இருக்கிறது. And then when he agitates it, then it goes through some transformations as if on its own. பகவான் அதை தூண்டிவிடும் பொழுது இந்த பிரகிருதி சில மாற்றங்களை அதுவே தானாகவே ஏற்படுவது போன்று செயல்படுகிறது. So the first agitation is sattva-guṇ becomes prominent. இந்த தூண்டுதலின் மூலமாக முதலாக தெளிவாக வெளிப்படுவது சத்துவகுணமாகும். This is called mahat-tattva. அதையே மகத்துவம் என்று கூறுகிறோம். So this is we can say the first transformation of Prakriti. பிரகிருதியின் முதல் மாற்றம் இதுவே. It is very, very fine. இது மிகவும் சூக்ஷ்மமானது. And as well as being agitated by the time energy of the Lord also places the jivas with their karmas into that Prakriti. ஆகவே இந்த பிரகிருதியை தூண்டிவிடும் பொழுது பகவான் அந்த நிலையில் ஜீவாத்மாக்களையும் விற்றுவிக்கிறார் அவர்களோட கர்மாவுடன். So because it is predominantly sattva, there is very little obstacle for the jivas at this state. அந்நிலையில் பெரும்பாலாக சத்துவகுணமே ஓங்கி இருப்பதால் ஜீவாத்மாக்களுக்கு தடங்கல்கள் குறைவாகவே உள்ளன. So that mahat-tattva is said to glow. ஆகவே மகத்தத்துவம் என்பது ஒளியுடன் விளங்குகிறது. It's also described as a golden egg. இதை ஒரு தங்க அண்டமாக முட்டையாக விளக்கப்படுகிறது. Which indicates the consciousness of the jiva is very apparent within that substance. ஆகவே இது எதை குறிக்கிறது என்றால் அதனுள் உணர்வுகள் மிக்க ஆத்மா இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. But once that agitation has started with the appearance of sattva, then eventually it transforms into rajagun. ஆகவே அந்த சத்துவகுணத்தின் தோற்றத்துடன் தூண்டுவிக்கும் பொழுது படிப்படியாக ரஜோகுணமும் தோன்றுகிறது. That is sometimes called sutra. இது சூத்ரா என்று சில சமயங்களில் அழைக்கப்படுகிறது. And then that sutra transforms into tamogun form ahankara. இந்த சூத்திரமானது பிற்பகுதியில் தமோகுணமாக அகங்காரமாக மாறுகிறது. And then ahankara divides up again into three modes of sattva, rajas and tamas. இந்த அகங்காரம் மறுபடியும் மூன்று முக்குணங்களாக பிரிகிறது, சத்துவ ரஜஸ் தமஸ் என்று. The ahankara and sattva produces mind. சத்துவகுணத்தில் உள்ள அகங்காரம் மனதை உருவாக்குகிறது. The ahankara and rajas produces intelligence, buddhi and senses. சமகுணத்தில் ரஜோகுணத்தில் உள்ள அகங்காரமானது புத்தியையும் புலன்களையும் உருவாக்குகிறது. And ahankara and tamagun produces the 5 gross material elements and the sense objects. சமகுணத்தில் உள்ள அகங்காரமானது இந்த ஜட பொருட்களையும் அதற்குரிய புலன் இன்பத்திற்குரிய பொருட்களையும் உருவாக்குகின்றது. So in this way we have all of the elements for creating planets and bodies manifested. இவ்வாறாக இந்த லோகங்களை உருவாக்குவதற்கும் சரீரங்களை உருவாக்குவதற்கும் தேவையான மூலப்பொருட்கள் அனைத்தும் விளைகின்றன. So first the elements form into universes, shells. இந்த மூலப்பொருட்கள் முதலில் இந்த பிரபஞ்சத்தின் வெளிப்புற அண்டமாக உருவாகிறது. And that shell has coverings on it of earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, prakriti, etc.
இந்த ஓடானது மனம், புத்தி, செயல் என பலவிதமான பொருட்களை கொண்டுள்ளது. And then the Lord, who has glanced over Prakriti, he enters into the universe as Garbhodakṣaya Vishnu. அதன் பிறகு பகவான் தனது கடைக்கன் பார்வையை இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது செலுத்துகிறார். இந்த பிரபஞ்சத்தினுள் கர்ப்போதக்ஷாய விஷ்ணுவாக நுழைகின்றார். He lies down on the Garbhodak ocean and he produces a lotus, and from the lotus comes Brahma. அந்த கர்ப்போதக சமுத்திரத்தில் அவர் சயனத்தில் இருக்கின்றார். அவருடைய நாபிலிருந்து தாமரை வெளிப்படுகிறது. And then Brahma creates the 14 planetary systems and all the bodies for the living entities. அந்த தாமரையிலிருந்து வெளிப்படும் பிரம்மதேவன் 14 லோகங்களையும் அதில் உள்ள ஜீவாத்மக்கான சரீரங்களையும் உருவாக்குகின்றார். So producing those bodies are described in the 3rd and 4th cantos. மூன்றாவது நாலாவது ஸ்கந்தங்களில் அந்த சரீரங்களை உற்பத்தி செய்வதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And the lokas from Brahmaloka to Patalaloka are described in the 5th canto. பிரம்மலோகத்திலிருந்து பாதாளலோகம் வரைக்கும் உருவாக்கப்படுவ அனைத்தும் 6வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in this way the creation takes place. இவ்வாறாக இந்த படைப்பு என்பது உருவாக்கப்படுகிறது. So the important point to understand, it starts because of the Supreme Lord. நாம் இங்கு முக்கியமாக அறிய வேண்டிய விஷயம் என்றால் இவை அனைத்தும் பகவானது விருப்பத்தினாலேயே ஆரம்பிக்கிறது என்பதை உணர வேண்டும். If the Lord does not glance, if he does not use his time energy, if he doesn't inject the jivas into Prakriti, nothing happens. பகவான் தனது கடைக்கன் பார்வையை வீசவில்லை என்றால், இந்த காலத்தை தூண்டுவிக்கவில்லை என்றால், ஜீவாத்மாக்களை இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் நுழைக்கவில்லை என்றால் இந்த படைப்புகள் அனைத்தும் நிறைவேறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. But after those first actions of the Lord doesn't seem to do anything. Everything goes on by itself. இந்த முதற்கட்ட செயலுக்கு பிறகு பகவான் எதையும் செய்வதில்லை, அனைத்தும் தானாகவே இயங்க ஆரம்பிக்கின்றன. So in this way the Lord remains untouched by the material energy. இவ்வாறாக லௌகீக சக்தியினால் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் பகவான் திளைக்கிறார். However, people will accuse the Lord of being very indifferent if he just remains completely separate. எப்படி இருப்பினும் மக்கள் பகவான் அவரது சக்தியிலிருந்து விடுபட்டு தனியாக இருப்பதை பெருவாரியாக குறை கூறுகிறார்கள். And for that reason he expands into Garbhodakṣaya Vishnu in each universe. அந்த காரணத்திற்காக அவர் கர்ப்போதகசாய விஷ்ணுவாக விரிவாக்கம் அடைந்து அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் நுழைகிறார். So as Garbhodakṣaya Vishnu he monitors everything in the universe. கர்ப்போதகசாய விஷ்ணுவாக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தையும் அவர் கண்காணிக்கின்றார், கட்டுப்படுத்துகிறார். Then as Kshirodakṣaya Vishnu he enters into each body of each jiva and witnesses and supports all the activities of the jivas. க்ஷீரோதகசாய விஷ்ணுவாக அவர் அனைத்து ஜீவாக்களிலும் நுழைந்து சரீரங்களிலும் நுழைந்து அவற்றினுடைய செயல்களையும் அவர்களுடைய வேலைப்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். In this manner the Lord is not indifferent, he is monitoring on all levels. இவ்வாறாக பகவான் வேற்றுமையாக விளங்குவதில்லை, அனைத்து கட்டங்களிலும் இருந்து உதவி செய்கிறார் என்பதை அறியலாம். Yet even though the Lord enters into all the bodies of all the jivas within all the universes, etc., the Lord is uninfluenced or untouched by material energy completely. அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் உள்ள அனைத்து சரீரங்களிலும் பகவான் நுழைந்தாலும் அவர் இவற்றினால் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் தனித்து விளங்குகிறார். And by the Lord's will, at a certain time, everything dissolves, and then only Mahavishnu remains. பகவானது விருப்பப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் அனைத்தும் அழிவுக்கு உள்ளாகின்றன. அப்பொழுது மகாவிஷ்ணு அவர்கள் மட்டுமே தனித்து விளங்குகிறார். So all of this takes place through the plan of the Supreme Lord. இவை அனைத்தும் பகவானது திட்டத்தின் காரணமாகவே நடைபெறுகின்றன. The Lord carries out the initial action, but all the other things, the production of all the material elements, is also according to the Lord's plan. பகவான் முதல் செயல்பட்டாலும் பிறகு ஏற்படும் அனைத்து செயல்களும் அவரது விருப்பத்திற்கு உட்பட்டே நடக்கின்றன. And then secondarily in the material creation within the world, the Brahma is inspired by the Lord to
make the planets and make the bodies for the living entities. இரண்டாம் கட்ட படைப்பாக பிரம்மா அவர்கள் பகவானால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு பிரபஞ்சங்களையும் அதில் உள்ள சரீரங்களையும் படைக்கின்றார். So this Mahavishnu is the final cause of everything. ஆகவே மகாவிஷ்ணு அவர்களே அனைத்துக்கும் இறுதி காரணமாக விளங்குகிறார். However, the Bhagavatam also tells us that Mahavishnu is also a secondary form. எப்படி இருப்பினும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் மகாவிஷ்ணுவும் பகவானது இரண்டாம் பட்ச படைப்பே என்று. And these forms of the Purusha avatars are expansions from the forms in the spiritual world. புருஷாவதாரங்களுடைய ரூபங்கள் அனைத்தும் பகவானது ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலக ரூபங்களிலிருந்து விரிவடைந்தவே. And all the forms in the spiritual world ultimately depend on Krsna. மேலும் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஆன்மீக ரூபங்களும் இறுதியாக கிருஷ்ணரையே சார்ந்து அவரையே ஒத்து நிற்கின்றன. Therefore, when the devotees study these descriptions of the creation and destruction of the material world in which Mahavishnu is described, the devotee should understand that ultimately all this is, say, one small power that belongs to Krsna. ஆகவே இந்த படைப்பு அழிப்பு காத்தல் அழித்தல் என்பதை பற்றி மகாவிஷ்ணு செயல்படுவதை பற்றி அறியும் பக்தர்கள் படிக்கும் பக்தர்கள் இறுதியாக இவையனைத்தும் கிருஷ்ணரது ஒரு சிறிய பகுதியான சக்தியே என்பதை உணர வேண்டும். In the Nectar of Devotion it describes how Jivas can have 50 qualities and Shiva has 55 qualities and Vishnu has 60 qualities. பக்தி ரசாந்த சிந்துவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஜீவாத்மாக்களுக்கு 50 குணங்கள் உண்டு, சிவபெருமானுக்கு 55 குணங்கள் and விஷ்ணுவிற்கு 60 குணங்கள் உண்டு என்பது. So one of the qualities of Vishnu that Shiva does not show is that this Vishnu is the seed of all the universes and the seed of all the avatars. விஷ்ணு சிவபெருமானிடம் இல்லாத ஒரு குணத்தை காண்பிப்பது என்னவென்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள படைப்புகள் அதில் வரும் அவதாரங்கள் அனைத்திற்கும் காரணமாக விதையாக திளைப்பவர் விஷ்ணுவே ஆகும். However, these special powers of Vishnu are also included in Krsna. எப்படி இருப்பினும் விஷ்ணுவின் இந்த சிறப்பு தன்மைகள் அனைத்தும் கிருஷ்ணர் உள் அடங்குகிறது. So Mahavishnu is the seed of all the avatars, but then Krishna is the seed of all the Purusha avatars. மகாவிஷ்ணு அனைத்து அவதாரங்களின் பீஜமாக விளங்கினாலும் கிருஷ்ணரே அனைத்து புருஷ அவதாரங்களின் மூல காரணமாக விதையாக விளங்குபவர். And though Mahavishnu has great power because all of the universes come out of the pores of his body, that is nothing in comparison to Krishna. அனைத்து அண்ட சராசரங்களும் மகாவிஷ்ணுவின் சரீரத்தில் உள்ள நுணுக்கமான வெளிப்படுகின்றன என்றாலும் அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரது சக்திக்கு ஒப்பிடும்பொழுது குறைவானது. So when Brahma stole the calves and cowherd boys, and then Krishna, after 1 year, he showed to Brahma that all those calves and cowherd boys were actually Supreme Lord. பிரம்மதேவன் கன்றுகளையும் கோபர்களையும் மறைத்து வைத்திருந்த பொழுது ஒரு ஆண்டுக்கு பிறகு கிருஷ்ணர் பிரம்மனுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றார் இவை அனைத்தும் தானே என்பதை. So each of those calves and cowherd boys, which are millions and millions and millions of those forms, they became Vishnu forms. அந்த கோபர்களும் கன்றுகளும் பல்லாயிரக்கணக்கான கரங்களுடன் விளங்கும் விஷ்ணுவாக காட்சியளித்தனர். And each of the Vishnu forms was in charge of all the Devatas and Brahma and all the universe, each universe. அந்த ஒவ்வொரு விஷ்ணுவும் பல்வேறு பிரம்மாக்களுக்கும் ஜீவாக்களுக்கும் அண்டங்களுக்கும் காப்பாளர்களாக இருப்பதை கண்டார்கள். So Brahma saw that there were not one Brahma, there were millions and millions of Brahmas within the creation of millions and millions of Vishnus. அப்பொழுது பிரம்மா கண்டு ஆச்சரியப்பட்டது என்னவென்றால் பிரம்மா என்பது ஒருவர் அல்ல,
கோடான கோடி பிரம்மாக்கள் இருப்பதையும் கோடான கோடி விஷ்ணுக்கள் இருப்பதையும் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார். But then everything disappeared and only Krishna remained. சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு அனைத்தும் மறைந்து விட்டன, கிருஷ்ணர் மட்டுமே தனித்து நின்றார். So Krishna by his will could manifest millions of Vishnu forms and millions of universes and he can make them all disappear. ஆகவே கிருஷ்ணர் தனது விருப்பத்திற்கேற்ப பல்லாயிரக்கணக்கான விஷ்ணுக்களையும் பிரபஞ்சங்களையும் படைக்கவும் மாயமாக மறைக்கவும் முடிகிறது. So this is how the devotees understand these descriptions of the creation. இவ்வாறு தான் பக்தர்கள் இந்த படைப்பின் விளக்கங்களை புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, ma'am. These details, Maharaj, seems to be a bit dry and difficult. How far it is important for devotees to get in depth to these topics? Because on the contrary, we see the Brajvasis, how much are they associates of Krishna, how much are they aware of these topics, and then how important it is for devotees to know. இங்கு கூறப்பட்டுள்ள விவரணங்கள் விஷயங்கள் அனைத்தும் புரிந்து கொள்வதற்கு சிறிது கடினமாக இருக்கும் பொழுது பக்தர்கள் இதை எவ்வாறு அணுக வேண்டும்? மாறாக நாம் பார்க்கின்றோம், பிரஜவாசிகள் இந்த விதமான விளக்கங்களை பற்றி ஒன்றும் அறியாமல் தங்களுடைய நிலையில் நிலைத்திருந்தது. நாம் இதை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளணும், எவ்வாறு நடைமுறையில் பழக்கப்படுத்த வேண்டும்? So all of this is part of the Bhagavatham. இவை அனைத்தும் பாகவதத்தின் பகுதியே. And we don't just look at the 10th canto, we study the whole Bhagavatam. 10வது ஸ்கந்தத்தை மட்டும் பார்க்காமல் பாகவதத்தை முழுமையாக நாம் படிக்கின்றோம். So of course these other cantos are not directly the pastimes of Krishna and Vrindavan. 10வது காலத்தை தவிர மற்ற காலங்கள் எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரது நேரடி லீலைகள் விருந்தாவனத்தில் நடத்தப்படும் கிருஷ்ணரது நேரடி லீலைகள் அல்ல. So they generally involve Vishnu forms and avatar forms. ஆகவே தான் சாதாரணமாக இந்த ஸ்கந்தங்களில் விஷ்ணுவினுடைய ரூபங்களும் அவரது அவதாரங்களை பற்றியும் கூறப்படுகிறது. However, the devotee should understand that all of these different forms are ultimately included within Krishna. எப்படி இருப்பினும் பக்தர்கள் இந்த ரூபங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருள் அடக்கம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Of course, the devotees on the level of sadhana understand something of the greatness of the Lord. எப்படி இருப்பினும் சாதனா அளவில் உள்ள பக்தர்கள் பகவானது பெருமைகளை பற்றி ஓரளவு அறிந்திருக்கிறார்கள். And they also understand that Krishna is supreme. மேலும் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதையும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். So his outstanding quality is sweetness. அவரது மதுரியமான தன்மைகளை பற்றியும் அறிந்திருக்கிறார்கள். But he is not devoid of power. ஆனால் அவர் சக்திகளற்றவராக விளங்குவதில்லை. So not only he has more sweetness than any other form of the Lord, he also has more power than any other form of the Lord. ஆகவே சாதாரணமாகவே மற்ற அவதாரங்களை விட இனிமையான தன்மையையும் சக்தியில் மிகுந்தவராகவும் கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார். So for those doing sadhana bhakti, this helps give Krishna a special position. இதை அறிந்த சாதன பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பிரத்யேகமான இடத்தை கொடுக்க ஏதுவாக இருக்கிறது. But if one is following after the inhabitants of Vraja and meditating in a similar way, then after establishing the supreme position of Krishna, generally they cultivate an intimate relation and they forget about all these things. ஆகவே விரஜவாசிகளுடைய தன்மையில் வழியில் செல்ல நினைப்பவர்கள், அத்தகைய தியானத்தில் ஈடுபட நினைப்பவர்கள் சாதாரணமாக ஆரம்ப கட்டத்திற்கு பிறகு பழக்கத்தின் மூலமாக அவருடைய மனநிலையை அடைந்து முன்னேற வாய்ப்பு உள்ளது. So all of these descriptions help us put Krishna in the highest position. ஆகவே சாஸ்திரங்கள் மூலமாக கிருஷ்ணரே உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிய உதவுகிறது. The purport is mentioned the Kala Shaktis of the Lord. Time potency is a transcendental energy not different from his personal body. Like we have Vayu, Chandra, Surya, they have a form. And we want to understand that Kala also has a form and a name or anything. காலத்திற்கு ரூபம் உண்டா என்பது கேள்வி. Sometimes I think there is descriptions of Kala as a personality also, and sometimes it's also related to Shiva. இந்த காலத்திற்கு சில இடங்களில் சில சமயங்களில் விளக்கங்கள் ரூபத்தை பற்றி விளக்கங்கள் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் சில இடங்களில் காலத்தை சிவனுக்கும் ஒப்பிட்டு இருக்கிறார்கள். There's a place called Mahakalapur. மகாகாலப்பூர் என்ற இடம் இருக்கிறது. So sometimes it's sometimes it's Shiva, but then sometimes equated with Mahavishnu also. அந்த இடத்தில் சில சமயங்களில் அவர் சிவனாக கருதப்படுகிறார், மகாவிஷ்ணுவாகவும் கருதப்படுகிறார். He has mentioned that it's not different from the Lord's form. Well, everything's non-different from the Lord. Even Prakriti is non-different from the Lord ultimately. இங்கு பகவானது ரூபத்திலிருந்து மாறுபட்டதல்ல என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதற்கு குருமாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில் அனைத்தும் பகவானே ரூபத்தை கொண்டுள்ளது. The term that is used in this verse, arindama, is one who is subduing all the enemies. In true sense, for an aspiring devotee, the enemies are the six lust, greed, anger, and things like that. So, any pure devotee can be called as an arindama in that sense. இந்த பதத்தில் அரிந்தமா என்ற சொல் உபயோகப்பட்டிருக்குது. அரிந்தமா என்றால் எதிரிகளை வெல்பவன் என்பதற்கு பொருள். ஆக பக்தர்கள் தங்களது மத மத்சரிய மோக காம என்ற போன்ற தீய குணங்களை அடக்கி ஆளுகிறார்கள் என்பது. ஆக எந்த ஒரு தூய பக்தரும் அரிந்தமா என்று அறியப்படலாமா என்பது கேள்வி. Yeah, in a figurative way, yes, that can be called that. சொல்லலாம் என்று. No, pradhan is the neutral stage, and mahat-tattva is the stage where agitation has taken place and sattva gun manifests. பிரதான மகத்தத்துவ இரண்டும் ஒன்றா என்பது கேள்வி. பிரதானம் என்பது சமநிலையில் தூண்டப்படாமல் இருக்கும் நிலையில் இருப்பது. மகத்தத்துவ என்பது அந்த பிரதானம் தூண்டுவிக்கப்பட்டு சத்துவகுணம் வெளிப்படும் போது உள்ள நிலை. In pradhana, no gunas manifest. பிரதானத்தில் குணங்கள் வெளிப்படுவதில்லை. They're there, but they don't manifest. அவை பிரதானத்தில் அடங்கி இருக்கின்றன, ஆனால் வெளிப்படுவதில்லை. Like fire within wood. மரத்தினுள் உள்ள நெருப்பை போன்று. Maharaj, those in Shanta Rasa, they attain the abodes of Brahman and Paramatma. So actually the Kaivalya and the Brahmalaya is in between the material and the spiritual worlds. So like is there's possibility of the people in Shanta Rasa to again fall back to the material world? Well, Shanta Rasa is beyond Brahman. It's a relationship with the Lord in the spiritual world. பிரம்மன் சாந்தரசத்தில் உள்ளவர்கள் பிரம்ம நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று இருக்கிறோம். அவர்கள் திரும்பவும் இந்த லௌகிக உலகத்திற்கு வரும் வாய்ப்பு உள்ளதா என்று கேட்கு. பிரம்ம நிலைக்கு அப்பாற்பட்டது சாந்தரசத்தில் உள்ளவர்கள். அவர்கள் பகவானுடன் ஒரு உறவு கொண்டவர்கள். Such as the Kumaras. குமாரர்கள் இதற்கு உதாரணம். Okay. Yeah. Sometimes they're said to be shanta of sorts, though the Goswamis don't really mention that. மரங்களும் செடிகளும் கொடிகளும் சாந்தரசத்தில் உள்ளன என்று கூறுகிறார்கள். இல்லை, சில சமயத்தில் கூறுகிறார்கள். ஆனால் கோஸ்வாமிகள் இதை ஏற்பதில்லை. One reason is that generally plants and animals, they cannot relate with a human being fully because they cannot speak and joke and they don't have the same intellectual abilities. So therefore rasa cannot be established in a perfect way. இதற்கு ஒரு காரணம் என்னவென்றால் மரம் செடி கொடிகள் மற்றும் மிருகங்கள் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்த உணர்வுகளை கொண்டவர்கள் அல்ல. அதனால் அவர்கள் மனிதர்களுடன் எந்த உறவும் கொள்ள முடிவதில்லை. அவர்களுக்கு பேசவோ அல்லது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தவோ முடியாது. பிரதானம் என்பது நித்தியமானது, மகத்தத்துவம் தற்காலிகமானது என்பது சரியா என்பதற்கு குருமாதவர்கள் சரியே என்று கூறுகிறார். It's a relationship, but it's very peaceful. Not much service. Huh? What they do? They praise Krishna as Brahman, whatever. சாந்தரசத்தில் எந்த விதமான செயல்பாடும் இல்லை என்றால் எவ்வாறு உறவை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்ற கேள்வி அதற்கு குருமாராஜர்கள் அவர்கள் புகழ்பாடுகிறார்கள். பிரம்மன் நிலையில் நினைத்து புகழ்பாடுகிறார்கள். அது ஒரு விதமான உறவை கொடுக்கின்றது. Those who have usually practiced vairagya and jnana and yoga, they are influenced by that. But they do bhakti also. So the bhakti takes them to the spiritual world, and the other mixture turns it into shanta. வைராகியம், யோகா, ஞானா இவற்றை கடைப்பிடிப்பவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பக்தியும் கலந்து செயல்படுவதனால் அவர்கள் சாந்த ரசத்தில் நிலைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. Maharaj, why does Bhaktivinoda Thakur say in his commentary on the Brahma Samhita, verse 32,
that Govinda sees, maintains and destroys all the spiritual and the material worlds. பிரம்ம சமயத்தில் கோவிந்தர் அனைத்து ஆன்மீக லௌகிக பொருட்களை பார்த்து அழிக்கின்றார் என்று கூறப்பட்டது ஏன்? Well, the spiritual worlds in one sense are not destroyed, but at least we see that he manifests his Dham within the material world and may disappear as Dwarka or Vrindavan. He's there and then he disappears. ஆன்மீக உலகம் என்பது எப்பொழுதும் அழிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்துக்குள் உருவாக்கப்படும் ஆன்மீக இடங்கள், மதுரா, துவாரகா போன்ற ஆன்மீக இடங்கள் என்பதாகும். And also in usually Ladini Shakti is the bliss potency, but he also explains it as the knowledge potency. Maharaj, can you explain? Ladini Shakti is usually the bliss potency, but he also says that it's a knowledge potency in his commentary. Maharaj, Ladini Shakti. Well, generally the knowledge potency is samvit. ஹலாதினி சக்தி பேரானந்தத்துக்குரிய சக்தி என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் சில இடங்களில் ஞானத்திற்குரியது என்று விளக்கப்பட்டது. சம்வித் சக்தியே ஞானத்திற்கு சாதாரணமாக கூறப்படும். But nothing is solely one thing or the other, because they're all, mixed with the others as well. ஆகவே நாம் இங்கு எதை ஒன்றும் குறிப்பாக ஒரு சக்திக்குரியது என்று சொல்ல முடியாது. ஏனெனில் இவை அனைத்தும் ஒன்றாக கலந்திருக்கின்றன. So by prominence, then we call it the Ladini Shakti, but it is not separate from the Chit Shakti. ஆகவே பெருமாறியாக இது பேரானந்தத்துக்குரிய நிலை. ஹலாதினி சக்தியும் ஒன்று கலந்திருப்பதனால் அவற்றில் மாறுபடுவதில்லை. In the last paragraph of the purport, a comparison is made to renounce the illusory creation of the Lord by taking shelter of the impersonal Vedanta. The two are given comparison. Can you throw more light on that? One tries to renounce the illusory creation of the Lord by taking shelter of the impersonal Vedanta philosophy. So, some may ask for a difference between the illusory creation and the artificial impersonal Vedanta philosophy. Are they not same, or it looks similar? Or last paragraph, first two lines. Yeah. Well, what this means is that the Mayavadis say that the whole world is illusion, the form of the Lord is illusion. மாயாவதிகள் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் மாயை, பகவானது ரூபமும் மாயை என்று கூறுவதே அந்த கடைசி பதத்தில் உள்ள பொருளாகும். And then one renounces it all because it's illusory, and then one merges into Brahman, which is real. ஆகவே இதை மாயை என்று ஒருத்தர் கைவிட்டு திறந்து விட்டு போவதனால் அது மாயை என்று படுகிறது. பிரம்மனில் ஒன்றாக கலப்பதனால் உண்மையாக. So even the jiva is illusory. அவர்களது கூற்றின்படி ஜீவன் கூட மாயையே. So we destroy the illusion of the jiva, then he becomes Brahman. அந்த ஜீவனது அறியாமையை நாம் அழிக்கும்போது பிரம்மனுடன் கலக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். Well, some of them were present with Chaitanya Mahaprabhu. தேவாதி தேவர்கள் கூட நாம சங்கீர்த்தனம் மூலமாக லௌகிகத்திலிருந்து விடுபடலாம் என்ற காரணத்திற்காக இந்த கலியுகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்று தவம் இருக்கிறார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் எப்பொழுது எங்கு எவ்வாறாக பிறப்பெடுக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி அதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூட சிலர், இந்த தேவாதி தேவர்கள் சிலர் சைத்தன்ய அவதரித்த போல அவருடன் வந்தார்கள். We are sure that all the demigods are personalist. Like in Jivas we have personalist, impersonalist. The 33 crore demigods. Generally the devatas get their position because they're devotees of the Lord. They recognize the Lord. தேவாதி தேவர்கள் பகவானது பக்தர்கள், பகவானை அவர்கள் அறிந்தவர்கள். ஆகவே அவர்களும் ரூபம் இருக்கிறது என்பதை நம்புகிறார்கள். ग्रंथरा श्री श्रीमद भागवतम की जय. His Holiness Bhanu Swami Maharaj की जय. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. निताय गौर प्रेमानंद.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare,